Thank you very much. Chancellor Merkel, it is a great honor to welcome you to the People's House, the White House. I reiterated to Chancellor Merkel my strong support for NATO, as well as the need for our NATO allies to pay their fair share for the cost of defense. Many nations owe vast sums of money from past years, and it is very unfair to the United States. These nations must pay what they owe. During our meeting, I thanked Chancellor Merkel for the German government's commitment to increase defense spending and work toward contributing at least 2% of GDP. I want to thank the Chancellor for her leadership in supporting NATO and its efforts in Afghanistan. This has come at significant cost, including the lives of over 50 German soldiers whose sacrifice we greatly honor. I also appreciate Chancellor Merkel's leadership, along with the French president, to resolve the conflict in Ukraine, where we ideally seek a peaceful solution. Most importantly, our two countries must continue to work together to protect our people from radical Islamic terrorism and to defeat ISIS. I applaud Chancellor Merkel for Germany's contributions, both civilian and military, as a counter-ISIS coalition member. We also recognize that immigration security is national security. We must protect our citizens from those who seek to spread terrorism, extremism, and violence inside our borders. Immigration is a privilege, not a right, and the safety of our citizens must always come first, without question. It is the foundation of a very, very hopeful future. Thank you. Ich habe im Vorfeld dieses Aufenthalts immer gesagt, es ist sehr viel besser, miteinander zu reden als übereinander. Und ich glaube, das hat unser Gespräch auch gezeigt, dass wir sowohl über die internationale Lage gesprochen haben, als auch decades of the United States standing. Die NATO ist für uns von großer Bedeutung und wir haben nicht umsonst in Wales bei der NATO-Tagung festgestellt, dass auch Deutschland seine Verteidigungsausgaben erhöhen wird. Wir haben uns zu dem 2%-Ziel bis zum Jahre 2024 in Wales verpflichtet, haben im letzten Jahr unseren Verteidigungsetat um 8% gesteigert und werden auch weiter in diese Richtung arbeiten. Wir haben auch darüber gesprochen, dass das Thema Sicherheit und Verteidigung natürlich viele Facetten hat. Das ist Political solutions in Syria, but also in Libya. Die amerikanische Administration und der Präsident auch persönlich sich zu dem Minsk-Prozess bekennen. Wir müssen das Thema lösen. Es geht um eine sichere und souveräne Ukraine auf der einen Seite, aber auch um die Möglichkeit, das Verhältnis zu Russland wieder zu verbessern, wenn die Probleme dort gelöst sind. Minsk ist eine Grundlage dafür, aber wir sind leider noch nicht so gut vorangekommen und wir werden mit unseren Experten hier sehr eng zusammenarbeiten in den nächsten Monaten. In Germany. So I can say there are a number of issues where we will continue to cooperate very closely.